હા, હવે રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ ચાલુ કર્યું છે. All right, Dr. Harish bhai, over to you. થેન્ક યુ. સોરી આજે પ્રેઝન્ટેશન નથી મળતું, પણ તમને કહું છું આજે છે ને ડાયાબિટીસની વાત કરો. ડાયાબિટીસ એટલે ગુજરાતીમાં કે શુગર ડાયાબિટીસ, અને એનો ઇંગ્લિશમાં નામ છે ડાયાબિટીસ મેલિટસ. અને આજે મેઇન ટોપિક છે આજે વાત કરવાની, એ ટોપિક છે ડાયાબિટીસ ટાઈપ 2. ઓકે, બે જાતના ડાયાબિટીસ હોય છે, ટાઈપ 1 ને ટાઈપ 2. તમને આજે કદાચ બહુ તરસ લાગે, પિશાબ બહુ લાગે, વજન ઓછું થઈ જાય, ચક્કર આવે, બેભાન થઈ જાય, અને તરત તમને ઇન્સ્યુલિન ના આપે તો એવું ડાયાબિટીસ કે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ. ઓકે, પણ તમને આસ્તે આસ્તે વજન ઓછું થાય, મીઠાશની ભૂખ લાગે, વજન તમારું વધારે હોય, પિશાબ વધારે જવા પડે, થોડુંક ડ્રાઉઝી નાખે, આંખની તમારે ઝાંખાઈ આવે, એ ટાઈપ 2. ટાઈપ 1 માં તમે જ્યાં સુધી ઇન્સ્યુલિન ના આપો તરત ને તરત, તો તમારી લાઈફ બહુ ડેન્જરમાં હોય. તો એ છે ને યુઝલી યંગ પીપલને થાય, પણ ઓલ્ડર પીપલને એ થાય. પણ એ ટાઈપ 1 ની વાત નથી કરતા આજે, વધારે આપણે ટાઈપ 2 ની કરીએ, વિચ ઇઝ અ કોમન ડાયાબિટીસ આપણી ઉંમરની. સો તમે વાત કરો ખાલી ડાયાબિટીસ, ખાલી યુકેમાં 5 મિલિયન પીપલને ડાયાબિટીસ છે અત્યારે. 5 મિલિયન એટલે કેટલા? 50 લાખ માણસોને. અને એમાંથી બીજા માણસો અત્યારે બેઠા છે ઘરે, એમાં 1 મિલિયન પીપલને હજુ ડાયાબિટીસ ડાયગ્નોઝિસ નથી કર્યું. એટલે 10 લાખ માણસને ખબર જ નથી પડતી કે ડાયાબિટીસ છે કે નહીં, બીકોઝ ડોક્ટર પાસે નથી ગયા, એને બીમારી પારેખી નથી, સિમ્ટમ્સ એટલા બધા ના હોય. પણ 1 મિલિયન પીપલ એટલે 10 લાખ માણસને હજુ ડાયાબિટીસ નથી થયા. એટલે લોકો એમ કે છે કે બાય ધ યર 2030, 6 વર્ષમાં 10 માણસમાં 1 માણસને ડાયાબિટીસ થઈ જશે. નાવ એ ડાયાબિટીસ એટલું કોમન છે કે આપણા ગુજરાતીમાં અને ઇન્ડિયન્સમાં 6 ટાઈમ્સ વધારે છે ધોળિયાની પોપ્યુલેશન કરતા, વ્હાઇટ પોપ્યુલેશન કરતા 6 ટાઈમ્સ મોર દેન અધર્સ. એટલે આ કન્ટ્રીમાં ઇટ્સ અ મેજર પ્રોબ્લેમ. અને વધારે ડાયાબિટીસ થાય છે 45 વર્ષ થાય પછી. ઇન્ડિયા અત્યારે જાણે છે લોકો, ઇન્ડિયામાં વધારે ડાયાબિટીસ ચાલે છે. ઇટ્સ ધ ડાયાબિટીસ કેપિટલ ઓફ ધ વર્લ્ડ. વર્લ્ડમાં જેટલા બધા ડાયાબિટીક હશે તો 17% ઇન્ડિયામાં છે. એટલું ખરાબ પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે. અને તમે ખાલી આ કન્ટ્રીનો વાત કરો, તમે અત્યારે કહેતા હશે કે ડોક્ટરની અપોઇન્ટમેન્ટ નથી મળતી, ઓપરેશન નથી થતું, તો તમને વિચાર કરવા માટે કહું છું, ફિગર્સ આપું છું. આ કન્ટ્રીમાં 1 વર્ષમાં ખાલી ડાયાબિટીસમાં, ફોરગેટ કેન્સર, હાર્ટ એટેક્સ, એવરીથિંગ એલ્સ, આ કન્ટ્રીમાં 14 બિલિયન પાઉન્ડ અ યર વાપરે છે ડાયાબિટીસમાં. એ એક કલાકે 1.5 મિલિયન પાઉન્ડ એટલે 15 લાખ પાઉન્ડ કલાકમાં ડાયાબિટીસ કેર ઉપર જાય છે. અને એક મિનિટે 25,000 પાઉન્ડનું ડાયાબિટીસની કેર. આપણાને જેને ડાયાબિટીસ હોય એની ડાયાબિટીસ નર્સ, ડાયાબિટીસ ઇન્જેક્શન, ઇન્સ્યુલિન, એટલે કોસ્ટ ઇઝ ક્વાઇટ અ લોટ. એન્ડ ધીસ ઇઝ અબાઉટ 10% ઓફ ધ નેશનલ હેલ્થ સર્વિસ બજેટ, એટલે 14 બિલિયન પાઉન્ડ. ઓકે, તો શુગર કેમ વધી જાય છે બોડીમાં, એ તમારે વિચાર કરવો છે. વાય? કદી તમારી ફેમિલી હિસ્ટ્રીમાં હોય. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હોય છે એ ફેમિલીમાં હોય, હેરેડિટરી. એટલે તમારી જિંદગીમાં બાપ દાદામાં, કાકામાં, બેન, ભાઈ કોઈને થયું હશે. પણ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ છે જે સીધું ઇન્સ્યુલિન મૂકે, એ હેરેડિટરી નથી હોતું, તરત જ થઈ જાય. મેઇન પ્રોબ્લેમ કેવી રીતના થાય છે ડાયાબિટીસ? તો એક માણસો વધારે ઓવરવેઇટ હોય, વજન વધારે હોય, ખોરાક બહુ ખરાબ. એટલે મેં તમને ઓલું મૂકેલું હતું, બતાવતા હતા કે થાળીમાં રોટલી હતી, પૂરી હતી, મિષ્ટાન હતું. અને છેલ્લો ભાગ છે કે એક્સરસાઇઝ ના કરે માણસો તો વધારે ડાયાબિટીસ થાય. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસમાં તમારી બોડીમાં ઇન્સ્યુલિન હોય છે, પણ એ ઇન્સ્યુલિન જ્યાં આગળ કામ કરવું હોય ત્યાં સરખું નહીં કામ કરી શકે. એટલે તમને વધારે પિશાબ જવા પડે, તરસ લાગે અને વજન ઓછું થઈ જાય. ઓકે, અને જ્યાં સુધી દવા નહીં ખાવો, ટેબ્લેટ્સ કે ઇન્સ્યુલિન, બીજા ઇન્સ્યુલિન જેવા ઇન્જેક્શન આવે છે, તો તમારી તબિયત બગડશે. પણ ઇન્સ્યુલિન બોડીમાં હોય પણ વધારે ઇન્સ્યુલિન નીકળે, અને પેન્ક્રિયસમાંથી ઇન્સ્યુલિન નીકળે તો sooner or later તમે દવા નહીં ખાઓ તો ઇન્સ્યુલિન ખલાસ થઈ જશે. જો ઇન્સ્યુલિન ખલાસ થઈ જાય તો પછી ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન મારવા પડશે. ઓકે, એટલે મેજોરિટી ઓફ ધ માણસની વજન વધારે હોય.
આપણા બધા ઇન્ડિયનમાં પેટ વધારે સ્પેશિયલી મેનને એમાં ઇન્સ્યુલિન કામ કરે પણ સરખું નથી કામ કરી શકતું. તમને પહેલા કીધું કે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસમાં તમારું ઇન્સ્યુલિન ખલાસ થઈ જાય 24 કલાકમાં તમે બેભાન થઈ જાઓ, અને જ્યાં સુધી ઇન્જેક્શન ના મારે તો એ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ તમને તબિયત તમારી બહુ બગાડશે. સો કોને ડાયાબિટીસ થાય? સો આપણે કીધું ખોરાક ખાઓ સરખો, એક્સરસાઇઝ ના કરો, અને વજન વધારે હોય તો પહેલી પ્રોબ્લેમ થશે કે તમને તરસ બહુ લાગશે. ઓકે, તરસ લાગશે તો પછી પિશાબે વધારે જવા પડશે, વજન ઓછું થશે ને કોઈક વાર ચક્કરે આવે અને તમને આંખમાંથી જરા જરા ઝાંખાઈ આવે. ના એ તમે સિમ્પટમ્સ થતા હોય તો તમે ડોક્ટર પાસે જઈને બ્લડ ટેસ્ટ માંગવાનો. ઓકે, કરી આપશે તમને. બીજા સિમ્પટમ્સ ડાયાબિટીસમાં હોય તો ઘણા માણસોને સ્પેશિયલી લેડીઝને પિશાબની ઇન્ફેક્શન વધારે થાય. ઓકે, પિશાબની ઇન્ફેક્શન થાય, સ્કિનમાં ઇન્ફેક્શન થાય, આપણા પીનસ ને વજાઈમાં ઇન્ફેક્શન થાય, થ્રશ જેવું થઈ શકે. અને એ ઇન્ફેક્શન તમે એન્ટીબાયોટિક ખાશો, એન્ટી ફંગલ દવા ખાશો તો ઇન્ફેક્શન જાય ના. એટલે તમને રિકરન્ટ ઇન્ફેક્શન થતા હોય બોડીમાં તો તમારે ડોક્ટર પાસે કે નર્સ પાસે જઈને કહો કે પિશાબ ચેક કરો અને બ્લડ ચેક કરો ડાયાબિટીસ છે કે નહીં. સ્પેશિયલી તમારી ફેમિલીમાં હિસ્ટ્રી હોય તો, ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય તો. એટલે ઇન્ફેક્શન ક્લિયર ના થાય એની જગ્યાએ બોડીમાં, છાતીમાં, ગળામાં, સ્કિનમાં, પિશાબ વગેરે અને પિશાબમાં, તો એ તમારે ડોક્ટર પાસે જઈને ચેક કરાવો. ના ડોક્ટર પાસે જાઓ તો તમારી નર્સ પણ કરી શકે. એટલે પેલા તમારા સવાલ પૂછશે કે તરસ લાગે છે, વજન ઓછું થયું, કેટલી તરસ લાગે છે, અને ત્યાર પછી એ લોકો બ્લડ ટેસ્ટ કરશે અને પિશાબનો ટેસ્ટ કરશે. એ બ્લડ ટેસ્ટ 48 અવર્સમાં તો રિઝલ્ટ આવી જાય જીપીની સર્જરીમાં. બીજા બ્લડ ટેસ્ટ એ લોકો કરશે, હું તમને કહીશ કયો બ્લડ ટેસ્ટ કરશે, પણ કોલેસ્ટ્રોલનો કરવા પડે, થાઇરોઇડનો ટેસ્ટ કરવા પડે, તમારી કલેજીનો કરવા પડે, અને કિડનીનો ટેસ્ટ. એક ડાયાબિટીસમાં સાથે રિલેટેડ હોય છે, કોલેસ્ટ્રોલ, થાઇરોઇડ, લીવર અને કિડનીના ટેસ્ટ. અને એ ટેસ્ટ કરે તો તમે આંગળીમાં ઘણા માણસો ડાયાબિટીસની આંગળીમાં ટેસ્ટ કરે ના. ખાલી હું અત્યારથી તમને પહેલેથી જ કહું છું, તમને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હોય તો એનો મિનિંગ જ નથી કે દરરોજ તમે આંગળીમાં ટેસ્ટ કરો. ઇન્સ્યુલિન ઉપર હોય દિવસના 4 વખતે બોડીમાં ટેસ્ટ કરવા પડે, ને કરતા હાથ ઉપર ઓલું પહેરવા પડે એનું કન્ટિન્યુઅસ મોનિટરિંગનું ડાયાબિટીસ. ના બીજો એ લોકો ટેસ્ટ કરશે, ડોક્ટર લોકો ડાયાબિટીસ પારખશે તમને તો પિશાબનો ટેસ્ટ. એટલે તમારો પહેલો યુરિનનો ટેસ્ટ કરે સવારના ઉઠે ત્યારે એ હોસ્પિટલમાં મોકલશે. ACR એટલે એમાંથી ડાયાબિટીસ તમને હોય ને બોડીમાં નુક્સ થતું હોય કિડનીમાં, તો કિડનીમાંથી પ્રોટીન નીકળશે, તે આ યુરિન ટેસ્ટમાં મળશે. ACR કરીને નામ આવે છે. તો ડાયાબિટીસ મેનેજમેન્ટમાં શું કરવાનું, આપણે જશું બહુ ડિટેલમાં. પહેલું તો ડાયટ. એટલે એ લોકો પહેલા તમને વજન કરશે ને તમારી હાઇટ કરશે, અને તમારી બોડી મેસ ઇન્ડેક્સ એટલે હાઇટ ને વેટનો રેશિયો હોય 30 થી વધારે, એનો મિનિંગ કે તમારે વજન પહેલું ઓછું કરવા પડે, એક્સરસાઇઝ કરવા પડે. એક્સરસાઇઝ કરે એટલે કઈ જીમમાં નહીં જવાનું, દોડવા માટે નહીં જવાનું, ઘરે બેસીને જ તમે કરી શકો. હાથ ઊંચા કરવા, નીચે કરવા, પગ ઊંચા નીચે કરવા. બીડી બંધ કરી નાખવાની, અને આલ્કોહોલ બહુ પીતા હોય, શરાબ, તો ઓછું કરી નાખવાનું. માણસનો 1 પાઇન્ટ દરરોજનું પી તો મેક્સિમમ 7 પાઇન્ટ પીઓ વીકના, એ 14 યુનિટ થાય. તો 14 યુનિટથી ઓછું કરવા પડે. લેડીઝનું જરાક ઓછું. અને ઘણી દવા આવે છે, મેટફોર્મિન કરીને દવા આવે છે, ગ્લિક્લોઝાઇડ, ગ્લિપિઝાઇડ, ગ્લિમેક્રાઇડ, ગ્લિબેન્ક્લેમાઇડ. એ બધી દવા લઈ શકો, પણ જુદું જુદું કામ કરે બોડીમાં, અને એના સાઈડ ઇફેક્ટ જુદા હોય. આ બધા જી ઉપરથી નામ આવે છે, ગ્લિક્લોઝાઇડ, ગ્લિપિઝાઇડ, ગ્લિમેક્રાઇડ અને ગ્લિબેન્ક્લેમાઇડ. એ છે ને જરાક જૂના હોય છે. એ છે ને તમારી બોડીમાંથી ઇન્સ્યુલિન વધારે નીકળે, અને ઇન્સ્યુલિન વધારે કાઢે તો ઇવેન્ચ્યુઅલી તમારું ઇન્સ્યુલિન જલ્દી પતી જશે. તો ઇન્સ્યુલિન પતી જાય તો પછી ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન આવવા પડે. બીજા અત્યારે નવા ડ્રગ્સ નીકળ્યા છે, એ બહુ સારા આવે છે. એ તમને હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ કદાચ થયો હોય, હાર્ટ એટેક થયો હોય, સ્ટ્રોક લાગ્યો હોય, એના માટે બહુ સારા. એના છેલ્લો નામ હશે ફ્લુઝોસિન, FLOZIN. એ બધા નવા ડ્રગ નીકળે છે, એ બહુ સારા છે. બીજા ડ્રગ્સ આવે છે ગ્લિપ્ટિન, GLIPTIN, બહુ સારા ડ્રગ્સ આવે છે. ઇન્સ્યુલિન
ઇન્જેક્શન મારવા પડે, પણ આપણે છે ને ઇન્સ્યુલિન વગરના ઇન્જેક્શન મારી શકે. એક મેક્સિકોમાં એક મોન્સ્ટર આવે છે લિઝર્ડ જેવું, એના સૂપમાં એક કેમિકલ નીકળે છે. એનો કેમિકલથી એ લોકો એક દવા બનાવી છે, તમને વીકનો ઇન્જેક્શન કે દરરોજનો ઇન્જેક્શન મારી શકે. એ ઇન્સ્યુલિન ના હોય, એ ઇન્સ્યુલિનની જેમ કામ કરે અને તમારું વજન ઓછું થાય. અત્યારે તમે વાંચતા હશે કે હોલિવૂડમાં આ માણસે ઇન્જેક્શન લે છે ને 2 સ્ટોન ઓછા થઈ ગયા, એવા ઇન્જેક્શન આવે છે, પણ એ ઇન્સ્યુલિન નથી હોતું. પણ ઘણા માણસે ઇન્જેક્શન એવા લેતા હશે, નામ છે ડ્રગ્સના નામ છે એક્સેનેટાઇડ, લાઇરોગ્લુટાઇડ, ટ્રુલિસિટી, વીકનો ઇન્જેક્શન, એવા મારી શકો તમને. આ મારા ફોટા છે એટલે નહીં મળ્યા. ના, પહેલા ઇન્સ્યુલિન આવતું હતું, એવું ઇન્સ્યુલિન પેલા બીફનું ઇન્સ્યુલિન હતું, ગાયમાંથી બનાવતા ઓર ડુક્કરમાંથી. પણ હવે બધા ઇન્સ્યુલિન આવે છે બધા સિન્થેટિક, એટલે આર્ટિફિશિયલ ઇન્સ્યુલિન. એ બહુ સારા અને કામ એ બહુ ફાઇન રીતે કરે. સો તમે કેવું ત્યાં વાત કરી આપણે કે વજન વધારે છે ને કેવી રીતના વજન ઓછું કરે, શું ખાવાનું ને શું નહીં ખાવાનું. ના, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, તમે મારી પાસે 25 કે 30 વર્ષ પહેલા આવ્યા, હું તમને કહેતો તમે કોલેસ્ટ્રોલથી બોડી તમારી ડેમેજ થઈ જશે, એટલે હાર્ટ એટેક થશે ને એવું. પણ હવે એવું ખબર પડે છે કે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ એટલે એવી જાતનો શુગર આવે બોડીમાં. એટલે આપણે મેઇન ડાયટ હોય એમાં પ્રોટીન જોઈએ, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ જોઈએ અને કોલેસ્ટ્રોલ ને એવું જોઈએ થોડું. પણ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ બ્રેડમાં આવે, પોટેટોઝમાં આવે, બટેટામાં, રાઈસમાં આવે, ચપાટીમાં આવે, શુગરમાં આવે, હનીમાં આવે, ગોળ જેગરીમાં આવે, આપણે ફ્રાઈડ કરીએ એમાં ફૂડમાં આવ્યા, ઘીમાં આવે, અને આપણી ખરાબમાં ખરાબ તો આપણી ઇન્ડિયન સ્વીટ, જલેબી, બરફી, મીઠાઈ, પેંડા, એમાં એટલો બધો કાર્બોહાઈડ્રેટ આવે તેનાથી વધી જાય. ના, તમારું નોર્મલ ડાયટ હોય ને આવું વધારે નહીં ખાતા હોય તો દિવસના 300 ગ્રામ કાર્બોહાઈડ્રેટ ખાઈ શકો. ઓકે, ડાયાબિટીસ હોય તો તમારે ઓછું કરવા પડે. હું તમને કહીશ કેવી રીતના તમે ગ્રામ માં કેટલા શું આવે છે. 300 ગ્રામ ઇઝ નોર્મલ ડાયટ. ના, તમને ડાયાબિટીસ થાય તો તમારે આ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ એટલે પોટેટોઝ, રાઈસ, શુગર ને બધું બંધ કરે, હની ને બંધ કરે તો 100 ગ્રામ ખાવા પડે શુગર, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ. તમે એક રોટલી ખાવો એમાં 16 ગ્રામ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ આવે છે. 100 ગ્રામ રાઈસ ખાવો તેમાં 28 ગ્રામ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ આવે છે, એટલે એક મુઠ્ઠી. 2 પાપડ ખાવો એમાં 20 ગ્રામ. એક સમોસું ખાવો તો 24 ગ્રામ. એટલે 4 સમોસા ખાવો ત્યાર પછી બીજું કંઈ ખાઈ જ નહીં શકો તમે. એટલે એવી તમારે કાળજી કરવા પડે. એક પીસ બરફી ખાવો તેમાં 17 થી 20 ગ્રામ સુધી કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ આવે, અને 2 ગુલાબજાંબુ ખાવો તો 60 ગ્રામ. ઓકે, યોગર્ટ ખાવો, દહીં, તો એક પાકેટમાં 12 ગ્રામનું કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ આવે છે. પછી બ્રેડનું પૂછો. ધોળી બ્રેડમાં ઓછું કાર્બોહાઈડ્રેટ આવે, પણ બ્રાઉન બ્રેડમાં 17 ગ્રામ આવે છે. વ્હાઇટ બ્રેડમાં 13 ગ્રામ્સ ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ એક સ્લાઇસમાં, અને બ્રાઉન બ્રેડમાં 17 ગ્રામ. પણ બ્રાઉન બ્રેડમાં તમને ઓલા ફાઈબર વધારે મળે, એટલે એની હેલ્થ વાઇઝ એ સારું. અને એ બ્રાઉન બ્રેડમાંથી શુગર નીકળે તો આસ્તેથી શુગર નીકળે, તરત નહીં નીકળે વ્હાઇટ બ્રેડ જેવું. મીટ, તમે મીટ ખાવતા હોય તો લેમ્બમાં 0 કાર્બોહાઈડ્રેટ, ચિકનમાં 0 કાર્બોહાઈડ્રેટ, અને ફિશમાં 0 કાર્બોહાઈડ્રેટ. એમ નથી કહેતો કે તમે વેજીટેરિયન હોય તો તમે મીટ, ચિકન ને ફિશ ખાવો, પણ હું એમ કહું છું કે ખાતા હોય પણ એમાં છે ને કોલેસ્ટ્રોલ વધારે આવે મીટમાં, ફિશમાં ઓછામાં ઓછી કોલેસ્ટ્રોલ. ફ્રૂટ, કેવું ફ્રૂટ ખાઈ શકો તમે જેમાં બેરીઝ લખેલું હોય, રાસબેરીઝ, બ્લુબેરીઝ, બ્લેકબેરીઝ ને સ્ટ્રોબેરીઝ, એમાં ઓછામાં ઓછું કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ અને શુગર આવે. ગ્રેપ્સમાં બહુ શુગર આવે. ના, ગ્રેપ્સ તમે ટેલિવિઝન આગળ બેઠા હોય તો આખો ઝૂલો ખવાઈ જાય, પણ 9 ગ્રેપ્સ હોય ઇઝ 1 પોર્શન. 9 ગ્રેપ્સ વધારે નહીં ખાવા. એક એપલ નાનું હોય 100 ગ્રામનું, એમાં 14 ગ્રામનું કાર્બોહાઈડ્રેટ, ને એક બનાનામાં 26 ગ્રામ કાર્બોહાઈડ્રેટ. ના, એટલે કાર્બોહાઈડ્રેટ તમે જેમ બને તેમ ઓછું કરો તો સારું. એટલે તમારી ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવે, વજન ઓછું થાય, અને બોડીમાં ડાયાબિટીસથી નુકસ થાય એ પણ ઓછું થાય. ને લોકો લોહીનો ટેસ્ટ કરશે, જીપી બ્લડ ટેસ્ટનું નામ છે HbA1c. એ 2 વાર કરવા પડે, અને
48 એટલે 48 થી વધારે હોય તો એનો મીનિંગ કે તમને ડાયાબિટીસ થઈ ગયું છે. એક ટેસ્ટ ડોક્ટર કરશે પણ કોઈક વાર બીજી વાર કરે 1-2 વીક પછી, અને 2 ટેસ્ટ થઈ જાય તો ખબર પડી જાય કે માણસને ડાયાબિટીસ છે. અને પછી દવા કે ટ્રીટમેન્ટ કે ડાયટ કેવું કરો તો 50 to 55 હોય તો ગુડ કંટ્રોલ કહેવાય. ઓકે, 48 ઇઝ ધ અપર લિમિટ. ના પછી ડોક્ટર કદાચ તમને કોલેસ્ટ્રોલ પણ કરે, કોલેસ્ટ્રોલ ટેસ્ટ. યુઝલી કોલેસ્ટ્રોલ તમને કહેશે ડોક્ટર કે વધ્યો છે, એનું મીનિંગ કંઈ નહીં. એ કોલેસ્ટ્રોલમાં 4 કે 5 ફેક્ટર્સ આવે છે. ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ આખી બોડીમાં કેટલો કોલેસ્ટ્રોલ એ 5 થી ઓછો આવે છે, 5 નંબરથી. અને ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ LDL કરીને આવે છે, LDL કોલેસ્ટ્રોલ એ ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ, તમારા હાર્ટ માટે ખરાબ. એ 3.4 ને એનાથી ઓછો આવવો જોઈએ. અને HDL કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે એ ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ, અપ ટુ 1 to 1.5. એ તમને હાર્ટ એટેક કરતા પ્રોટેક્ટ કરે. કેમ કે આ વધારે હોય HDL કોલેસ્ટ્રોલ તો તમને હાર્ટ એટેક ઓછા થાય. પછી એ લોકો જોઈએ અમે બ્લડ ટેસ્ટ આવે તો કોલેસ્ટ્રોલ ને HDL નો રેશિયો એ 0 to 4 સુધીમાં ગારામાં આવવું જોઈએ. અને ખરાબમાં ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ આવે છે એ નોન HDL કોલેસ્ટ્રોલ, એ 4 થી ઓછો હોવો જોઈએ. એનાથી વધી જાય તો એનાથી હાર્ટ એટેક થાય. એટલે તમારા ડોક્ટર કદાચ તમને ફોન કરે કે કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે તો તમારે વધારે સવાલ પૂછવાનો, કયો વધારે છે? સારો કોલેસ્ટ્રોલ ખરાબ છે વધારે છે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે? એનો રેશિયો શું છે? અને HDL નોન HDL કોલેસ્ટ્રોલ કેટલો છે? 0 to 4 થી ઓછો હોવો જોઈએ. ના કોલેસ્ટ્રોલ ને ડાયાબિટીસ હોય તો કોલેસ્ટ્રોલ તો તમારે વધવાનું છે. તો તમે ડાયાબિટીસમાં ઓલું કાર્બોહાઈડ્રેટ ઓછું કરો, વજન ઓછું કરો તો કોલેસ્ટ્રોલ એની જાતે થોડો ઓછો થશે. પણ એ ના થાય, તમારો જો ડાયાબિટીસ થાય ને ત્યાં કોલેસ્ટ્રોલ 5 હોય, નોર્મલ લિમિટ ઉપર 5, પણ તમારે ડાયાબિટીસ થાય તો એ રિઝલ્ટ 4 ઉપર કરવા પડે. એટલે તમને ડોક્ટર કહે કે ઓલી કોલેસ્ટ્રોલની દવા ખાવાની, ના નહીં પાડતા. એના સાઈડ ઇફેક્ટ બધા નહીં થાય. તમે એક પેનાડોલ ખાઓ, એક એસ્પ્રિન ખાઓ, એની પણ સાઈડ ઇફેક્ટ થાય. પણ કોલેસ્ટ્રોલ ની દવા તો ખાવા જ પડે ડાયાબિટીસ થઈ જાય પછી. એ ડાયાબિટીસ સાથે કોલેસ્ટ્રોલની દવા ના ખાઓ, તમને કિડનીમાં નુક્સ કરે, આંખમાં નુક્સ કરે, હાર્ટમાં નુક્સ કરે, બ્રેનમાં નુક્સ કરે, એટલે સ્ટ્રોક્સ થાય. ઓકે, અને વધારેમાં વધારે દવા છે એટોવાસ્ટેટિન કે રોસુવાસ્ટેટિન. એ ઘણા માણસો આપણે આજે ઓડિયન્સમાં લેતા હશે તમે. સો ડાયાબિટીસ શું કરે બોડીમાં? ડાયાબિટીસ ઘણી જાતની બીમારી કરે. મેઇન પ્રોબ્લેમ ડાયાબિટીસ ને ઇઝ ધ હાર્ટ પ્રોબ્લેમ, કે હાર્ટની તમે આર્ટરીઝ બ્લોક થઈ જાય, શુગર વધારે, કોલેસ્ટ્રોલ વધારે, એટલે આર્ટરીઝ બ્લોક થઈ જાય. એટલે એની કાળજી માટે મેં તમને કીધું ડાયાબિટીસ માટે એક્સરસાઇઝ કરો, કાર્બોહાઈડ્રેટ ઓછા કરો, ને કદાચ કોલેસ્ટ્રોલની દવા લેવાની હોય તો એ લેજો. બીજું, તમારે આ હાર્ટની આર્ટરીઝ હોય છે, નાડી હોય છે, એ પગમાં આ નાડી હોય. એ પગની નાડી તમારી બંધ થઈ જાય ને બ્લોક થઈ જાય, ને એવી નાડી બ્લોક થઈ જાય તો તમને પગમાં ને અંગૂઠા ને બાજુ પગ કાળા થઈ જાય. એટલે એનો મીનિંગ કે ગેંગ્રીન થવાનો. અને પગ તમે ચાલો ત્યારે બહુ દુખે, ટેટામાં બહુ દુખે તમને. 2 માઇલ ચાલતા હોય પણ 50 યાર્ડ્સ ચાલો, તમે 50 યાર્ડ્સ ચાલો તો પગમાં એવું દુખે તમારે ઊભું જ રહેવા પડે. બીજું, એક કિડની ફેલિયર કરે. અત્યારે તમને વોર્ડ ઉપર લઈ જાઓ, ડાયાલિસિસના વોર્ડ, 80% આપણા ગુજરાતી માણસ છે નોર્થિક પાર્ક હોસ્પિટલમાં ડાયાલિસિસ પર. વીકમાં 3 વાર જાય. એ માણસોએ બધાએ આઈધર લોકોનો ડાયાબિટીસ સરખો કંટ્રોલ નતો કર્યો, ઓર પોતાએ કાળજી નથી રાખી, ઓર ડોક્ટરે સરખી કાળજી નથી રાખી. એ કિડની ફેલિયર થાય તે પછી ડાયાલિસિસ કરવા પડે. અને ડાયાલિસિસ એટલે લોહી તમારું 4 કલાકમાં મશીન ઉપર મૂકીએ તમને હોસ્પિટલમાં, એ ચેન્જ કરી નાખે. અને આવો પછી હોસ્પિટલથી બહુ થાક લાગે, એટલે ટ્રાવેલ જતું રહે તમારું. કરી શકો, અહીંયાથી લઈ જાય છે માણસો મશીન બીજી હોસ્પિટલમાં ઇન્ડિયા ફરવા, પણ 4 કલાક હોસ્પિટલમાં રહેવા પડે. અત્યારે ફોટો છે ખાલી ગેંગ્રીનનો તમે બતાડવાનો હતો કે તમારા પગમાં ડાયાબિટીસ થાવ તો બીજું આર્ટરી બંધ થાય, પણ ડાયાબિટીસ તો પગ પણ જૂઠા થઈ જાય. એટલે એની તમારે સેન્સેશન હોય તો ટિંગલિંગ થાય, ખૂચે, જૂઠું લાગે. પગમાં જૂઠું લાગે ને તમને કંઈ લાગી ગયું ટેબલ કે એવું, તો એનો મીનિંગ કે કદાચ તમને ઇન્ફેક્શન પણ થાય લેગમાં. બીકોઝ ડાયાબિટીસથી જૂઠું થઈ જાય, ન્યુરોપેથી કે એને. એટલે આપણે નર્વ્સ નહીં સરખી ચાલે. ના એવું જો તમે કાળજી નહીં રાખો ડોક્ટર પાસે જઈને કે નર્સ પાસે જઈને, એમાં પછી ગેંગ્રીન થાય. ગેંગ્રીન થાય તો પછી તમારા
અંગૂઠો કાપવા પડે, પગ કાપવા પડે, અડધા પગે કાપવા પડે. અત્યારે નોર્થિકમાં લઈ જાઉં તમને, અત્યારે 70% જે માણસને હોય છે આપણે એશિયન માણસ હોય છે, બીકોઝ ડાયાબિટીસની કાળજી નથી કરી એ લોકોએ. સો તમે જાઓ કેવી રીતના પારખીયા ન્યુરોપેથી ને સર્ક્યુલેશન, તમે જીપી તમને એકવાર ડાયગ્નોઝ કરશે કે ડાયાબિટીસ થઈ ગયું છે, વર્ષમાં એક વાર એ લોકો તમારે પગ ચેક કરશે, એ પગની સર્ક્યુલેશન ચેક કરશે અને પગની સેન્સેશન ચેક કરશે. એ લોકો એમ પણ કહેશે કે તમે બહુ ખરાબ શૂઝ નથી લેતા, સરખા ફિટ થાય એવા લેજો, બહુ ટાઈટ સોક્સ નહીં પહેરતા, અને તમારા અંગૂઠા કે નેલ જે કાપવાના હોય એ તમને ફ્રી સર્વિસ મળશે ડાયાબિટીસ વાળાને. એ તમે જાતે કાપવા ગયા ને કપાઈ ગયું ને એમાં પછી રસી થાય પગમાં તો તમને બહુ પ્રોબ્લેમ થાય, અલ્સર થાય અને ગેંગ્રીન જેવું એ થાય. એટલે તમે જીપી ને કહેવાનું કે મને ડાયાબિટીસ છે અને કિરોપોડિસ્ટ ઉપર મોકલો, તો તમને 6 મહિને કે 6 કે 2-3 મહિને બોલાવશે, એ લોકો નખ કાપી આપશે તમને, જાતે નહીં કરતા. કિડની ડિઝીઝ થાય ત્યાં સવારની પહેલી યુરિન તમારે જીપીમાં આપવા પડે, અને એમાંથી એ લોકો ACR એવી જાતનો પ્રોટીન આવે છે. કિડનીમાં ડેમેજ થયો હોય ડાયાબિટીસથી, તમને 5 વર્ષ 10 વર્ષ 20 વર્ષ થયા હોય તો થોડોક તો પ્રોટીન નીકળશે, અને એના નંબર ઉપર આવ્યા. એ કેવી રીતના તમે પ્રોટીન ઓછું કરી શકો? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પાછા જવાનું ડાયટ, બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ અને ડાયાબિટીસનો કંટ્રોલ. તો ડાયાબિટીસનો કંટ્રોલ તો આપણે વાત કરી, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, એક્સરસાઇઝ, સિગરેટ ઓછી, આલ્કોહોલ ઓછું કરવાનું. બ્લડ પ્રેશરની કંટ્રોલ હોય, ડાયાબિટીસ થાય તો તમારો બ્લડ પ્રેશર 120 ઉપરનું હોવું જોઈએ, નીચેનું 80 હોવું જોઈએ. એનાથી વધે તો તમારે જીપી પાસે જવાનું ને એને કહેવાનું કે આ કંટ્રોલમાં આવો. કે જો બ્લડ પ્રેશર વધારે હોય તો એ હાર્ટ ડેમેજ કરશે, તમારું બ્રેઇન પણ ડેમેજ કરશે અને કિડની પણ ડેમેજ કરશે. અને કિડનીમાં પ્રોબ્લેમ થાય કે આ પ્રોટીન લીક થતું હોય તો તમારે કોલેસ્ટ્રોલની ટેબ્લેટ તો લેવા જ પડે. કે જો કોલેસ્ટ્રોલની ટેબ્લેટ ના લેશો તો તમારી કિડની વધારે ખરાબ થઈ જશે. અને જો આવું પ્રિવેન્ટ કરી શકો કિડની ડિઝીઝ, એટલે કંટ્રોલ વિથ ડાયાબિટીસ, કંટ્રોલ વિથ ડાયટ, બ્લડ પ્રેશરનો કંટ્રોલ, કોલેસ્ટ્રોલ ટેબ્લેટ. તે કિડની ડેમેજ થશે પણ 5 વર્ષમાં થવાની હોય તો 15 વર્ષ લાગશે. એટલે તમારે ડાયાલિસિસ કરવા પડે, વીકમાં 3 વાર હોસ્પિટલ જવાનું, એ ટાઈમે ઓછો થઈ જાય. બીજું ડાયાબિટીસથી ડેમેજ થાય છે તમારી આંખ, એમાં કેટરેક્સ થાય. આંખની અંદર પાછળ તમારે જ્યાંથી દેખાય ત્યાં કોઈક વાર બ્લડ વેસલ્સ થાય, ને બ્લડ વેસલ્સ તૂટી જાય તો તમને કમ્પ્લીટ બ્લાઇન્ડનેસ થાય. એટલે વર્ષમાં ડાયાબિટીસ હોય એવરી 1 year or every 2 years તમને ડાયાબિટીસ આઈ સ્ક્રીનિંગ માટે બોલાવશે. એક આઈ સ્ક્રીનિંગમાં જાઓ તમે તો ત્યાં પાછળ આંખની પાછળ ફોટો પાડશે લોકો કેમેરાથી. એમાંથી હોસ્પિટલનો કન્સલ્ટન્ટ જોશે કે આમાં છે ડાયાબિટીસ, આંખમાં થયું છે કે નથી. ના ઘણા માણસને અપોઇન્ટમેન્ટ આવે છે, નથી જતા એ લોકો. હું તમને એન્કરેજ કરું છું કે તમને અપોઇન્ટમેન્ટ આવે આઈ ચેક માટે ડાયાબિટીસમાં, પ્લીઝ ગો. બીકોઝ એકવાર આંધળા થઈ જાય તો તમને રિપ્લેસમેન્ટ ના કરી શકે. આંખમાં બ્લાઇન્ડનેસ, સ્પેશિયલી આંખનો ગોળો હોય એમાં લોહી નીકળે તો તમારી આઈઝ ફિનિશ. બીજી જાતના એ બેક ઓફ ધી આઈઝ ડેમેજ થાય છે કે એમાં ઓલું પાછળ પાણી ભરાઈ જાય છે, સોજા થાય છે. તો ઘણા માણસને ઇન્જેક્શન પણ મારે છે આંખમાં, જરાક લોકલ એનેસ્થેટિક આપીને મહિને મારવા પડે. એ ઇન્જેક્શનથી તમારું આંખ વધારે જ ચાલે, નકર તો નહીં ઇન્જેક્શન મારો તો એમાંથી તમને બ્લાઇન્ડનેસ જેવું થાય. તો બીજો ક્વેશ્ચન પૂછે છે માણસોને કે ડાયાબિટીસ તમે કેમ સિરિયસ નથી લેતા? બીકોઝ તમારું ડાયટ હશે કે ઘરે કામેથી આવો, સાંજના એકવાર ખાવો, ટીવીની આગળ બેસો, એક્સરસાઇઝનો ટાઈમ નહીં, અને ઘણીક વાર લંચ ટાઈમે બ્રેડ ખાવો, સેન્ડવિચ ખાવો, ઇવનિંગમાં આપણે રોટલી ખાવો, મિષ્ટાન ખાવો, શ્રીખંડ ખાવો, ઇટ્સ નોટ ગુડ. ઓકે, એટલે આઈડિયલી તમને ડાયાબિટીસ હોય તો ખરાબ ખાવું હોય તો બપોરના ખાય તો સારું, ને સાંજના સ્નેક જેવું. બટ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ફોર 100% ઓફ ધ પીપલ. બધા નહીં કરી શકે એવું. સો એમ કહું છું તમને કે તમે ડાયટ જોવો, રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરો. એક્સરસાઇઝ શું કરો? બેઠા બેઠા હાથ ઊંચા કરો, આમ કરો, પગ ઊંચા કરો, ગાજી ઉપર 2-4 આસ્તે ચડી જાઓ, ઊંચા નીચે. ડોક્ટર પાસે બોલાવે ત્યારે જજો. એટલીસ્ટ તમને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ થયો હોય તે લોકો બ્લડ ટેસ્ટ કરશે હાથમાંથી. એ વર્ષમાં 2 વાર કરે તો સારું, અને યુરિન ચેક વર્ષમાં 1 વાર કરવા પડે કિડની ડિઝીઝ માટે. અને એ લોકો નીચે પગે ચેક કરશે એ લોકો સ્ટિકથી, અને સર્ક્યુલેશન એ પણ વર્ષમાં 1 વાર કરવા પડશે.
પણ એ જીપી બધું કરી શકે, નકર એની નર્સ. હવે તો જીપી ની સર્જરીઝમાં ડોક્ટર્સ આવું બધું નહીં કરે. એ લોકોના હેલ્થ કેર અસિસ્ટન્ટ હોય છે, ફિઝિશિયન્સ એસોસિએટ હોય છે, નર્સિસ, એ લોકો બધું ટ્રેન કરેલા હોય ને કરવા માટે બોલાવશે તમને. એટલે શું કરવા માટે? ડાયટ માટે, તમને એક્સરસાઇઝ ચેક કરશે, તમારું બ્લડ પ્રેશર ચેક કરશે, તમારો બ્લડ ટેસ્ટ ચેક કરશે, પિશાબ ચેક કરશે અને પગ ચેક કરશે. ને એવું તમને રેગ્યુલર ચેક કરતા રહે વર્ષમાં, તો તમારી રિસ્ક ઓફ ઓલા બધા કીધું, આંખનો પ્રોબ્લેમ, કિડનીનો પ્રોબ્લેમ, હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ, સ્ટ્રોક્સનો પ્રોબ્લેમ, કિડની ફેલિયર ઓછા થાય. ઓકે, ધેટ્સ ઇટ. ઓકે ભાઈ, એની ક્વેશ્ચન્સ બોલજો. હરીશભાઈ, થેન્ક યુ. હવે આ બે few questions આવેલા છે, હું તમને ask કરું બરાબર છે. Sorry, આજે presentation નથી થયું. I'll have to check why it's not happening on this. Okay, no, that's okay, Harish. That was very informative. Thank you for explaining. Come on. So, Aruna Ben is asking reason why reading high on waking. So, why is the reading high on waking for your sugar levels, despite not having eaten? Okay. Now, તમને diabetes ના હોય, okay, ટેબ્લેટ ના ખાતા હોય, ઇન્સ્યુલિન ના ખાતા હોય, ઇન્જેક્શન નહીં મારતા હોય, સવારના તમારો sugar is always high. Okay, એટલે કદાચ ના ખાઓ તમે સાંજના તો જરાક શુગર વધારે. ડે ટાઈમમાં તમે ચાલતા હોય, હાલતા હોય, એમાં શુગર તમારી બળી જાય. એટલે હું તમે કહેતો હતો અત્યારે કે તમારું શુગર કંટ્રોલ કેવી રીતના કરી શકો. વન રીઝન ઇઝ એક્સરસાઇઝ. ઓલરાઈટ, તો ડે ટાઈમમાં તમે ચાલતા હોય, રાતના શું કરો? ખાટલામાં પડ્યા હોય 6 થી 8 કલાક, એટલે શુગર ઇઝ ઓલવેઝ હાઈ. એટલે તમે બ્લડ ટેસ્ટ સવારના ચેક કરો. કદાચ હું તો તમને રેકમેન્ડ નથી કરતો. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસમાં તમે બ્લડ ટેસ્ટ ખરીદના અહીંયા આમમાં કરો, આપણે 3 મહિને કે 6 મહિના પછી દરરોજ આંગળીમાં ટેસ્ટ કરો. યુ આર વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ અનલેસ યુ આર ટેકિંગ ઇન્સ્યુલિન. તો દિવસના 4 વાર આંગળીમાં કરે. સો અરુણાબેનનો આન્સર છે કે શુગર ઇઝ ઓલવેઝ અ બીટ હાઈ ઇન ધ મોર્નિંગ, બીકોઝ રાતના તમારે કોર્ટિઝોલ નીકળે 4 થી 6 ના ગાળામાં, એનાથી શુગર વધે. કોર્ટિઝોલ બોડીમાં આવે છે, એ સ્ટેરોઇડ ગણાય. ઘણા માણસો આર્થરાઇટસ કે સ્પેશિયલ ટાઈપનો આર્થરાઇટસ હોય તો સ્ટેરોઇડ લેતા હોય, એનો એ શુગર વધી જાય. But sugar will always be a little bit high in the morning. Okay. Yes, thank you, Harish bhai. Bijo question. My question is to do with diabetes type 2 with steroid injection. In my family, we don't have diabetes. I've always been a very active person, but a bit overweight. I know I got diabetes with steroid injection. Is the steroid injection to type? That's very good, because not only steroid injections, but steroid tablets. All right. People ને એવી જાતના arthritis થાય છે, something called polymyalgia rheumatica. એની steroid tablet લેવા પડે 2 વર્ષ 3 વર્ષ. steroid injection ઘણાને મારે છે. arthritis માટે મારે છે, special connective tissue disease માટે મારે છે, અને મોટા injection મારવા પડે છે 1.5 gram methylprednisolone જથ્થો વીકે. Now, તમે લોંગ ટર્મ લેવો ઇન્જેક્શન સ્ટેરોઇડના, અને બીજી દવાથી થાય છે, ખાલી સ્ટેરોઇડ દવા નહીં, એનાથી તમને ડાયાબિટીસ થાય, એનો શુગર કંટ્રોલ જતો હોય. બીકોઝ સ્ટેરોઇડ હેઝ સો મેની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ. તમારા હાડકા પાતળા થઈ જાય, ચામડી પાતળી થઈ જાય, કેટરેક્સ થાય, વજન ફૂલી જાય. એટલે તમને જે ઇન્જેક્શન મારતા હશે એ ડોક્ટર કહેતા હશે તમને કે ધીસ ઇઝ ધ રીઝન. જે ઇન્જેક્શન ના લેવો તો બોડીમાં કંઈ બીજું બગડશે, તમારો જોઈન્ટ બગડશે, કિડની બગડશે, બીજા ગ્લેન્ડ બગડશે. એટલે વોટ એવર કન્ડિશન તમને ઇન્જેક્શન મરાવતા હોય, ના એમાં કદાચ તમારી ફેમિલી હિસ્ટ્રી ના હોય, ફેમિલીમાં ના હોય, તમે એક્સરસાઇઝ ના હોય, જરાક ઓવરવેઇટ હોય, but it's actually the steroids that is giving you type 2 diabetes, not family history. Okay, thank you, Harish bhai. Bijo question. To keep reading steady during day, how often you should eat to avoid spikes, which I assume should be avoided? Yeah, totally right. I think you should avoid spikes, because the higher the sugar, the more damage to the body. All right. So ideally, if you start in the morning, તમે સવારના ઉઠો ત્યારે breakfast ખાઓ. Okay. Now, અત્યારે ઇન્ડિયા ગયો હતો 2 વીક પહેલા. નાસ્તામાં એ લોકો ઘરે શું ખાઓ? પૂરી, ભજીયા, મિષ્ટાન, ગાંઠિયા એવું ખાઓ. ના તમે એવું ખાવા બેસો
અને હોટેલમાં તમને પરાઠા આપશે, સ્ટફ પરાઠા ને it's a wrong diet. Alright, ના તમે સવારના ઉઠીને પૂરી ને શાક ભાત ને એવું બધું ખાતા હોય, it's wrong. Ideally તમારે સવારના ઉઠે તમને ફાવતું હોય તો skimmed એટલે લાલ કલરનું મિલ્ક બોટલ આવે છે, or green semi skimmed full fat milk નહીં ખાતા. Alright, અને કદાચ તમને ભાવે કે નહીં ભાવે, best to have something like Weetabix. Now Weetabixમાં ઓછામાં ઓછું સુગર હોય છે. કોર્નફ્લેક્સમાં ને બીજા તમે ખાઓ રાઈસ ક્રિસ્પીઝ કે કેલોગ્સના ચોકલેટ વાળા, એમાં સુગર બહુ હોય છે. Alright, so best is Weetabix. તમે ખાઈ શકો. Not everyone likes it. ના ઘણા માથા Weetabix લેવો અને ઓલું લાગે તો 2 ચમચી ખાણ પણ નાખે. Stop it. Stop the sugar in tea, coffee, everything. ઘણી વાર સ્વીટનેસ મળે છે, એ ટ્રાય કરો. પણ સ્વીટનેસ લેવો તમે બહુ, તેનાથી બીજા બોડીમાં કેન્સર થાય, સ્ટમકમાં કેન્સર થાય ને બ્લેડરમાં કેન્સર થાય. So you got to be careful with the sweetness as well. But sugar, ઘણા માણસ જેગરી ગોળ નાખે, હની નાખે, લોકો Weetabix ઉપર અવોઇડ. જેમ બને તેમ બોડી તમારી યુઝ ટુ થઈ ગયા સુગર વગર તો સારું, તો તમારું વજન એ સ્ટડી. So that's breakfast. પછી તમારે ખાવું હોય later on in the day, કદાચ ભૂખ લાગે 10-11 વાગે, બીજું ખાઈ શકો, તમે ફ્રૂટ ખાઈ શકો, એપલ ખાઈ શકો. દરરોજ બનાના નહીં ખાય તો સારું, પણ કદાચ બનાના પણ ખાઈ શકો, થોડીક ફ્રૂટ ખાઈ શકો. 11 વાગે ભૂખ લાગે, કોફી સાથે, ચાય સાથે. પણ અગેન કોફી કે ચાય પીવો તો ખાંડ નહીં નાખજો. એવિડન્સ એવું છે કે જે કોફી પીએ માણસો 4-5 કપ, ઓકે, તો ડાયાબિટીસ એનાથી ઓછું થાય છે. Alright, I'm not saying કે તમને નહીં કોફી ભાવતી હોય તો સ્ટાર્ટ કરો, ઘણા માણસને ચડીએ જાય કોફી આલ્કોહોલની જેમ. લંચ ટાઈમે તમે લાઇટ મીલ નાખો તો મેઇન મીલ ખાવો, એમાં જરાક કાર્બોહાઈડ્રેટ ધ્યાન રાખો, તમે પોર્શન પ્રમાણે ખાવાનું. આપણે ખબર ને ખાવા બેઠા હોય ત્યારે રાઈસ આપો તો સેકન્ડ પોર્શન ઓફ રાઈસ, થર્ડ પોર્શન ઓફ રાઈસ, 2 રોટલી ખાધી, 4 રોટલી ખાવા, 2 રોટલા ખાધા, 4 રોટલા ખાવા. You have to control it. Alright, જ્યાં સુધી કંટ્રોલ ના કરો તમારું તો એ વજન નહીં ઓછું થાય. અને ઇવનિંગમાં તમે સ્નેક કરો તો સેલડ, સૂપ એવું ખાઈ શકો. હું એમ કહેતો છે, એમ નથી કહેતો કે તમે ખાવાનું કમ્પ્લીટ સ્ટોપ કરો. Within reason, everything is good. તમે આજે 2 બરફી ખાધી અત્યારે સાંજના, so be careful for 2 or 3 days to cut down the sugar. Don't put sugar in your diet. Cut down all the sweets you have to eat. લગ્નમાં જાઓ તો ત્યાં બરફી તો હોય, શ્રીખંડ પણ હોય. હું આ વીકેન્ડમાં લગ્નમાં ગયો તો શ્રીખંડ હતું, શું હતું મોહન થાળ હતો. It's sweet, but we have to be careful that we can't have that every day. દરરોજ નહીં ખાઈ શકો એ મીઠી વસ્તુ. Okay. Good. Thank you, Harish bhai. Another one. My doctor's chiropody, they don't cut toenails. એટલે બધા chiropodies doctors માં cut કરે toenail કે કોઈ વખત નહીં? Totally, that's wrong. All right, then એવું ના કહે કે ડોક્ટરની સર્જરીમાં નહીં આવે, તમારે લોકલ ક્લિનિકમાં મોકલશે. લોકો ડોક્ટર, that doctor, I'm not saying, but if that doctor, every doctor in this country can refer to a chiropodist in the local clinic. હું ત્યાં હેરોમાં રહું છું. હેરોમાં જીપી સર્જરીમાં ના આવે chiropodist, because લોકો, it's a short number of people there, small number of people. તમે ક્લિનિકમાં જાઓ તો ડોક્ટર રિફર કરી શકે. જો ડાયાબિટીસ નહીં હોય તો નખ નહીં કાપી શકશે. હું તમને 100% કહું છું કે ડાયાબિટીસ હોય તો લોકો નખ કાપી આપશે. એટલે તમારે go and say that there is a chiropodist in the clinic, refer me to the local clinic, community clinic. Okay. અને એમાં તમને ના હોય તો તમને જ્યારે ડાયાબિટીસ ડાયગ્નોઝ કરશે તો તમને કોર્સ ભરવો પડશે. આપણે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ ઇટ્સ ઇન ઇંગ્લિશ, પણ ગુજરાતીમાં હોય છે, હિન્દીમાં હોય છે, બીજી લેંગ્વેજ. એ કોર્સનું નામ છે ડેઝમન્ડ, DESMOND. એમાં તમને શીખાડશે કે તમારે સ્પેશિયલી આપણે ઉંમર થાય તો વાંકા વળીને નખ નહીં કાપી શકો ને, આ રીતના આપણે ક્લિપ કરો. તમે ક્લિપ કરવા જાઓ અને ચામડીમાં કટ થઈ ગયો, એ તમને ડાયાબિટીસમાં બહુ ખોટું થાય. એમાંથી ઇન્ફેક્શન થાય, રસી થાય, ગેંગ્રીન પણ થાય, અને પછી અંગૂઠો કે એવું કંઈ કાપવાય પડે. એટલે એમને આઈ વુડ ટેલ કે જેણે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, ગો બેક ટુ ધ GP. It's 100% available in the country, chiropody. GP સર્જરીમાં ના હોય chiropodist, પણ લોકલ ક્લિનિકમાં હશે. એ GP ફોર્મ ભરવા પડશે, એમાં લખશે કે આ માણસને ડાયાબિટીસ છે, તો એની chiropody appointment આવશે. આવશે 100% આવશે. એટલે health service માટે ને? Yeah, it's a health service. GPs પાસે they can't employ chiropodists. You have to pay 30,000 pounds to them.
and it costs them money, so GPs won't employ them. Very rare surgery house. Yeah, but they can referral apply. The GP has to refer. They can Ah. refer you for diabetes nurse, specialist diabetes. GP પાસે ના હોય સર કે GP પાસે skills ના હોય, GP ની nurse પાસે skills નહીં હોય. તો clinicમાં there is specialist diabetes nurse. A specialist diabetes nurse has a hotline to the consultant at the hospital. It is a specialist diabetes nurse તમારો treatment change કરી શકે. જો ના આવડે એને પણ તે consultant ને phone કરે અને પછી change કરશે દવા તમારી. And અત્યારે નવી દવા નીકળી છે દીપકભાઈ. They are so good because some of the tablets અમે diabetesમાં વાપરે છે. It's not only good for your diabetes, but same tablet can be used for heart failure without having diabetes. Okay, now I evidence here, and it can protect your kidneys as well. And the naam છે SGLT2 inhibitors. પણ એમાંથી તમને problem થાય તો તમારો sugar normal હશે, પણ બીમાર વધારે થાય. એટલે there's a different thing about કેવી રીતના control કરી શકો તમે. અચ્છા, side effect એવું કઈ થાય? Side effect. એ side effect તમે જોવો તો અહીંયા 7 બતાવશે. તો પિશાબમાં તમારો ફેટ બરે, પિશાબમાં શુગર નીકળે, તો તમારો ફેટ હોય ને આ પેટમાં એ બરે ત્યારે એક કેમિકલ નીકળે છે કીટોન્સ કરીને, એવું એસિડ આવે છે કીટોન્સ. Now તમને એવી દવા ઉપર હોય, નામ છે dapagliflozin, empagliflozin, flozin, એવા નામ હોય. એવી દવા ઉપર તમારું શુગર નોર્મલ હશે, પણ કીટોન્સ હોય તો તમારે હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવા પડે. એટલે તમને ડાયાબિટીસ હોય ને બીમાર થાઓ દવા ઉપર, તમારે ડોક્ટરને કહેવા પડે કે મારી કીટોન્સ, KETONES, કીટોન્સ એવી જાતનું એસિડ આવે, એ પિશાબમાં ચેક કરે, તરત ખબર પડી જાય કે આ માણસ વધારે બીમાર છે કે નહીં. ઓકે, પણ તમારી શુગર અહીંયા ટેસ્ટ કરશો તો કમ્પ્લીટલી નોર્મલ હશે. જુદી જાતનું સિરિયસ ઇફેક્ટ હોય છે. એટલે ઘણી વાર જીપી પાસે જાઓ તો તમારું શુગર ઓલરાઈટ છે. નો, ચેક ધ યુરિન એઝ વેલ. એટલે હું તમને એમ એ સલાહ આપું છું કે don't let the GP do half a job. We get paid very well, we do. To test the urine takes 1 minute. All right, it doesn't take that long. But તમે જો ડાયાબિટીસ હોય તો પહેલા તમે 5 મિનિટ જજો સર્જરીમાં વહેલા, અને રિસેપ્શનિસ્ટને કહેજો કે મને બોટલ આપે. તો બોટલમાં પિશાબ કરીને જીપી પાસે લઈ જવાનો. જીપીને કે આમાંથી ચેક કરજો. સુગર ચેક કરી શકે અને કીટોન્સ પણ ચેક કરી શકે. 1 મિનિટ લાગશે એ લોકોને, no more than 1 minute. Okay, good. Bijou question, Harish bhai, how does metformin work? Is it good in the long run? Metformin is the first line treatment in this country. All right, metformin reduces the sugar from the liver. All right, and the absorption of sugar. So it's very good drug. It's the first line drug. But ઘણા માણસોને side effect થાય. તમને પહેલા metformin આપશે 500 milligrams once a day, twice a day. Just suitable થાય અને sugar ઓછી ના થાય તો એ લોકો slow release દવા આપશે, એટલે આસ્તેથી release થાય. All right, but usually it's the best drug. But એના side effects હોય, but I can't go into it because every drug, હું તમને એક paracetamol દવા આપું એમાં side effect થવાના. But જો તમને આજે અત્યારે કેટલા વાગ્યા? 8:45 વાગ્યા. અત્યારે હું એક માણસને કહું છું તમને ડાયાબિટીસ છે, પણ તમે આજે મેટફોર્મિન સ્ટાર્ટ કરશો તો તમારો risk of heart attack is reduced by 40%. 40% ઓછું થઈ જશે. સમજ પડી? 40% reduction in heart disease after taking metformin on the very first day. So it's a no-brainer. You have to take it, and it's the best drug there is we have. Okay, very good. Thank you for that, Harish bhai. Next one is, does the consumption of alcohol increase the risk of getting diabetes? Yes, alcohol તમને એક બે જગ્યાએ problem થાય. There are 1 or 2 reasons why alcohol gives you a problem. One problem is that તમે બહુ પીવો, when I say, I'm talking about an average one person should drink no more than 1 pint a night. 1 pint is 2 units. Half pint is unit. Ek whiskey no shot, brandy no shot, pubમાં આપે is 1 unit. Now, માણસો ઘરે પીવો તો તમે whiskey કરો તો you're not counting 1 unit. You're counting half a glass, which is quite a lot. So what it does, first of all, right, let's start with beer, cider, ale. Emma sugar bo ave, emma carbohydrates bo ave. All right. So what is the best alcohol you can drink? Red wine is good. White
alcohol is good, vodka. I'm not saying have a bottle of vodka, just have a proper talk, you know. I'm not saying don't drink, because I drink red wine. I also drink gin. Gin, je clear alcohol hoy, vodka, ema sugar bou ochi. But તમે tonic પીઓ એની સાથે, so you want the sugar-free tonic, not normal tonic. So that sort of alcohol is good. Now, the other way the alcohol can damage your body, તમે વધારે પીતા હોય, usually more than 14 units a week, 7 pint થી વધારે, આસ્તે તમારી pancreas હોય ને, pancreas માં damage થાય અને liver માં damage થાય. liver માં damage થાય તો cirrhosis થાય. cirrhosis નો meaning કે તમારી liver scar થઈ જાય. All right? But તમે alcohol બંધ કરો, the liver will get back to normal. Pancreas damage થાય તો તમને વચમાં અહીંયા પેટમાં બહુ દુખશે ને સીધું પાછળ સુધી પહોંચી જશે દુખાવો. એટલી અને એની અંદર pancreatitis થાય. ના pancreasમાં થી insulin નીકળે. All right? Now, the pancreasમાં જો damage થાય તો insulin તમારો જલ્દી finish થઈ જશે. So alcohol can damage it by damaging the liver, can damage it, the pancreas, and alcohol also damages your brain. All right, so it's you know, it's up to you. You know, if you want to drink, and you know, on average, when people get diabetes, the lifespan is reduced by 6 to 10 years. So if they're going to live till 70, they'll finish at 60. All right. Now, if you drink alcohol, if you smoke cigarettes, if you don't do any exercise, the lifespan is not great. All right. So you have to do something for yourself. I mean, you know, the cost, as I said earlier on, is in billions of pounds. You know, every minute, diabetes costs this country 25,000 pounds. All right, 25,000 pounds a minute. All right. Now that's beyond and above, and it's costing. You know, there are 5 million people with diabetes and 1 million without diagnosis. And this is going to increase in the next 6 or 7 years. People are, we've had the pandemic. Why you worry about diabetes? Well, I can tell you something. The first pandemic of the 21st century was not COVID. The first pandemic of this 21st century is diabetes. And people ignore that badly. And it's actually causing more damage and death throughout the world than COVID will. So COVID is the second pandemic. Yeah, very interesting statistic, actually. You don't want to be one of them. No. So another question. There's quite a few questions. Yeah, go on, fire away. Everyone's very interested here. No, I'm here. I'm sorry my presentation didn't show because it was all in Gujarati. I spent hours doing. I can't write Gujarati. It's all Google Translate. Oh dear. No. I think people are finding it very interesting. So thank you. Yeah, it's better to talk than to have slides. Yeah. So another question is: if the finger blood test for non-insulin user is wasteful, why is it given by the GP? They shouldn't. Okay. In Harrow, we have a rule that only when someone is very unstable, or they're having the dragon's saliva medicine, which is also an injection, and the sugar is very high, for a very short time, they'll do the testing. All right. Now, lunchtime, evening, I had spring rolls from Costco. Now, if I check my sugar, it'll be high. So if I test it now, it's a complete waste of time. So you shouldn't really test your sugar because it goes up and down. So soup khao, bread khao, apple khao, to unchu nichu thase. So what they have to do, tamara chhe ne ahiyathi blood test karwa pade every 3 to 6 months. Now our blood test tests an average of your blood test for 3 months, not just one day, 3 months. Unchu nichu karo, jarak sugar badhare, karo. Now, but if you take insulin, that's a different matter. All right. If you take insulin, you have to test your blood 4 to 6 times a day because insulin will reduce your sugar. And a charthi number 4 thi ochu thai jay insulin. So tame chakkar avse, padi jaso, head ma lagse, hip bangso, especially umara chakkar ave, and the low sugar thai jay. So they have to keep an eye carefully with insulin, but not otherwise. You're wasting your time doing this. But tell your GP not to prescribe it because those sticks, they cost 30 pounds a bottle. All right. And it's not doing anything. It's a waste of, I say it's costing the health service on average something like 25,000 pounds a minute. Imagine the money you'll save by not doing unnecessary blood tests in your finger. You have to sit there, do it, test it, chew it, write it down. What a waste of time. If you're unstable, then do it for a short time.
If you're on insulin, then do it 4 to 6 times a day. Otherwise, if you're just taking metformin or cytologliptin or something else, one of the empagliflozin, you don't need to do it all the time. Okay, good advice. Is the diabetes type 2 reversible? Really good question. Okay. So when we do this blood test called hemoglobin A1C, now apni blood ma white cells hoy છે and red cells hoy છે. All right. Now red cells is where the hemoglobin is. So the blood test kare છે HbA1c. All right. Now sugar will connect to the red cells. Okay. And a red cell in life is 90 days. Red cell 90 days પછી destroy થઈ જાય. So it measures the average sugar by sugar attaching to the red cell for the last 90 days. Okay. Now, when you become diabetic, it's got to be more than 48. Now, if you take all the advice I've given you in the last hour, which is unlikely, stop alcohol, stop cigarettes, no alcohol, less than 100 grams of carbohydrate, lose lots of weight, you can bring your level down from 48 to 35. It's only when you come to 35 will I say to you, you've reversed your diabetes, let's stop the tablet, we'll carry on doing the blood test every 3 months. Does that answer the question? 35. 35 is the limit. But honestly, there is a professor in Newcastle, Professor Taylor. He has got a special diet. It's only available in research. You can buy it on, it's about £15 for 3 packets or something on Amazon. It's got a very low carbohydrate diet. He has reversed people's diabetes dramatically. But these people are in the trial situation. They monitor their weights nearly every day, monitor their sugars every day. And he's reversed 15 to 30 people over the last, I've been following him for about 10 years, Professor Roy Taylor, his name is. And he has reversed diabetes of type 2 type, not type 1, type 2. It's because he's controlled the carbohydrate diet, the rice, the potatoes, the chapatis, the sugars from fruit, you know? So he's controlled that. So you can reverse it. You're absolutely right. Okay, good advice there. So people say eating methi in the morning every day will help controlling sugar. Is that helpful? No, I mean, it makes your urine smell. All right. It'll smell the house out. So when the methi or urine thai, you'll smell it in the toilet. You'll have to use your air fryer. So it's not like your own ordinary wind smell. It's a terrible smell. What does help, but I'm not advising you. So if you're taking standard medicine, is gourd. Gourd, Gourd, Karela. Karela and Karela juice. You can take it and it reduces the sugar. But now the problem is and you start taking Karela juice. If it comes down too low, sugar meaning hypoglycemia. Okay, when you check your sugar, it's less than 4. Right now, the less than 4 thai, tamne chakkar avse, tame guard deso, bajuma ko bethu ene maro tame, your mind will go. You become very aggressive. All right. This is the symptoms of hypoglycemia. And the worst thing is you can faint. And unless someone gives you an injection of sugar or a Mars bar or something to rub in your gum, sugar, you won't come round. You'll have to call 999. Because if the sugar stays low for too long, because you had Karela and your tablets and insulin and everything, then you'll get brain damage. You've got 3 minutes, 4 minutes. So don't let your sugar go too. It's better you have your sugar level of 7 or 8 than sugar level of 2, especially on insulin. And like, you know, when people have on insulin, we tell them to carry something called glucostop. We carry them to the glucogel, which, you know, if they think their sugar is low, they rub this gel in their gums, in the mouth. They have it in the pocket, just rub it in the gums. All right. Or they have a Mars bar, so the sugar level will come up. So people on insulin should have those sort of medicines at hand. You know, whether it's type 2 diabetes, where they run out of insulin and they have to have injections of insulin. But if they're on insulin, they must have something to raise their sugar quickly. Sweets, Mars bar, or one of these Hypostop. The GP can prescribe it. And all you do is put it on your finger. Instead of putting toothpaste on your gums, rub this in. Within 2 minutes, you're okay. Then mix up 2 or 3 spoons of sugar in a bottle, in a bit of milk, and just drink it, and you'll feel better. Especially if your sugar level is low and if you're on insulin. Okay, very good.
Another one, Harish bhai. To reduce cholesterol, we take statins, but is it true that statin is known to increase the sugar by 20%? Absolutely true, but you have to have the balance of probability, all right? Now, there are certain statins more than others, like simvastatin. If you've got diabetes, the best statin to take is atorvastatin. They're all sisters, but it's pretty standard practice now that you go on atorvastatin or something more powerful than that called rosuvastatin, all right? They both work. Now, the statins do have side effects, all right? Now, in my career, I've been prescribing statins for almost 30 years. I've only had 2 or 3 serious side effects where the liver function is gone. When the liver function goes, I have to stop it, give it a rest, and then start a different statin, one of the sisters, all right? Now, some people get a bit of joint pain, but, if I say to the patient, oh, you'll get a joint pain, but it's nothing to worry about, it's unlikely they'll come back to me. But if I say to the patient, then they'll come back to me in 2 weeks' time and they'll be earning. There's a little bit, as you get old, there'll be joint pains and exercise pains. So don't worry. It usually gets less and less, all right? But you're right. It does cause a slight problem with the sugar balance, yeah. Like many other drugs. There are other drugs that do that as well, like steroids and things. But if you've got a high risk of getting heart attack, because you see, when diabetes thigh, doctor puts your blood pressure, your weight, your height, your blood results in a calculator. It's called Q-risk. The 10% વધારે તમારો risk હોય, he'll put you on statin. Not because he's going to get more money for putting you on statin. It's because he's going to stop you having a premature heart attack. Okay, very good. Another one, is it better to eat mug or dal lentils if you are diabetic? You can have either, all right? Lentils are good because the thing about the sugar and carbohydrates coming from lentils, dal, chana and all that, it comes out slowly, all right? Now, whereas if I give you rice or chapatis, the sugar comes out very quickly into the blood and you get a peak. Whereas dal and things, they have to be digested and the sugar comes out slowly. They have something called a low glycemic index, all right? So they're okay. But again, it's a portion, I think most of us, as we all know, that we eat too much, all right? We don't need that much food in our diet, but we sit there, more chapatis, more shark, more rice. And if you go to one of these restaurants where they do unlimited food thalis, $13.99, a bit more rice, a bit more this, and it's unlimited. In India, I was in October in India, and in Ahmedabad, you get a thali for 225 rupees. That's £2.25. It's unlimited food. They just walk around. Now, that's not necessary. We don't need unlimited food, but we're just greedy. I think it's just the way our lifestyle is, our brain works. I mean, I'm as much guilty as everyone else. Eat too much. That's the bottom line. Good advice again. Why does my GP want me to take cholesterol when I don't have bad cholesterol? Right. So this is a really good question. So the GP has to tell you which cholesterol. Sorry, presentation. Cholesterol is, there's a total cholesterol. Okay, that's the whole level of cholesterol. Body market luce. LDL cholesterol is the bad cholesterol. All right, you can't measure it. All right, straight away. Some doctor, Harrow, we don't measure that. What we measure for bad cholesterol in Harrow is something called non-HDL, non-HDL cholesterol, capital HDL. The HDL cholesterol is good cholesterol. So if the HDL cholesterol is very high, it stops you having heart attacks. If your non-HDL cholesterol is high, it gives you heart attacks. So the GP has to, so when you go to the GP and they say, I'm going to give you a statin tablet, you need to find out, because I do locums now, because I gave up my practice when I was 60. I go around doing locums. I keep explaining to patients, there's not one number in cholesterol, there are 5 numbers. And when I talk to the patient, I have to tell them why I'm giving the cholesterol, because the cholesterol is 6, but if the HDL cholesterol is 3, you don't need a statin. HDL meaning good cholesterol. If half of the 6 is the good cholesterol, you don't need a statin tablet. And it also depends on your age as well. If you're nearly 80, 85, why give tablets? I want to know why your cholesterol hasn't given you a heart attack yet. You see, if you're 85, the 85 doctor diabetes and the cholesterol is a bit high. I ask the question, the person who is 85 years now,
cholesterol is so good that they haven't had a heart attack. Whereas those people who are 50 and the cholesterol is high, they'll have a heart attack. Yeah, young age heart attack. So 85-year-old with a very high cholesterol, I sometimes don't even give them cholesterol tablets. Why? Their cholesterol is good anyway. They made it to 85 and they haven't had a heart attack. So why? Yeah, if they've had a heart attack, they had a stroke, it's a different matter. But if they're really well, look at the numbers of different types of cholesterol and then give the statin. Okay, good. So we do 5-10 minute appointment. It can take 15 minutes to explain one person what the cholesterol means. All right, and it's better to do it face to face than on the phone. Okay. Is varicose veins caused by diabetes? No, varicose veins. No. Like if you're a dog or a cat and we walk on all our 4 feet, dogs and cats don't get varicose veins, right? Because we are standing on our feet all day, it's unfortunately the problem with the muscles around the legs and things. That's why we get varicose veins. Diabetes don't cause varicose veins, right? But varicose veins can cause what we call varicose eczema. Veins moti thai, emati loi leak thai thoduk skin ma. Emati khanjwar lage skin ma. Khanjwar lage to tamai skin ma evo eczema thai, varicose eczema ke. Varicose eczema thai and પછી એમાં ulcer thai, then it's bad news if you've got diabetes, because that ulcer from varicose eczema can take 6 months to treat with 4-layer bandages. The nurse says you have to go to the nurse every few days and put 4 layers to tighten that. So if you're diabetic and you've got big varicose veins, the varicose eczema thai, it may be worth asking your GP to refer you to have the varicose veins cut or lasered. Yeah, but varicose veins are not caused by diabetes. Okay. Which biscuit would you recommend, if any? Right. So I've had this before in Harrow. Now, when we talk to the dietitians, the best thing they suggest is 2 rich tea biscuits with a cup of tea or coffee in the evening. Each rich tea biscuit has got 6 grams of carbohydrates. All right, 6. So that's 12. Now, I haven't got digestives here, but I mean, digestives are about 15 grams in one biscuit. Digestives are really, really sweet. And if you have chocolate, I'm not saying don't eat chocolate, because chocolate doesn't have that much sugar, some of them. But chocolate digestive biscuits are even higher in sugar. So rich tea is probably as good as any. Shortbread is very sweet. I'm not sure about Ritzeli, sugar crackers. I don't know about that, but I think usually most dietitians would say rich tea. Now, there are 2 types of rich tea. All right. If you go to Tesco's or Sainsbury's or Morrison's, there is normal rich tea or there's the light rich tea. All right. Now, they have a slight, I mean, it's not a big difference, but, rich tea is about as good as any in biscuit wise. Okay. But no mistan, no gulab jamun after supper. Yeah. I like rich teas. Rich teas are nice biscuits. All right, very good. So we're okay. We still got a few more questions. Yeah, carry on. Yeah. What are your thoughts on the glucose goddess diet theory? Example of eating savory breakfast instead of cereals, eating vegetables before carbohydrates to reduce sugar spikes. Yeah, you can try that. I mean, it depends, how you, and also the volume. See, in all those things I've said to you about reducing this and that, it's the volume. I think if you go to an English person's house for supper or lunch, they'll give you 1 or 2 slices of milk, 2 or 3 meat, 2 or 3 potatoes, and that's it. That's your portion, like in a restaurant. Now, in our cooking, when we cook at home, there's gallons of food. There's usually loads of chapatis, there's loads of potatoes, loads of shark, loads of dal. I mean, things like dal, like in shark, dal, we put sugar in it. Like in India, I saw recently, they put so much sugar in it. In curry, they put sugar. You don't need that, all right? So the idea about eating vegetables before this or that, or proteins only, look at your volume as well. Look at the volume of food, because what I'm asking you to do is not to starve. You don't want to starve, because life's not worth living if you're starving. You have your portion. If you feel really hungry, eat a carrot, eat a celery, just to fill yourself up. Yeah, drink some water, that'll fill you up.
So it doesn't matter. I mean, it doesn't. The absorption it's going to happen in it unless you throw it up or you have diarrhea. The absorption is going to happen whatever level of sugar you're going to take. Okay, good. The GP always prescribes atorvastatin to control your cholesterol levels. Does this medication really work? This medication works fantastically well. All right, it works fantastically well. Now, there is something called primary prevention and there's something called secondary prevention. Primary prevention is if you have no other disease, like diabetes, heart attacks, or anything like that. All right. So they put you on a dose of either 20 or 40. 10 doesn't work. Okay. If you have diabetes, ideally you should be on 40 milligrams. If you've already had a bit of a heart attack or angina, it's like blockage in the artery, you should be on 80 milligrams, 80 of atorvastatin. 80 milligrams. That's a very high dose. All right. Now, when people get angina or whatever, they get put on atorvastatin 80 milligrams. All right. Now, people will say, oh, it's too high a dose. Well, it isn't. All right. When I give medicine, it's got to be effective. It's no point giving you medicine just to get you out of the surgery. I give medicine to make you better, not because I'm getting more money for it, but it's to make you better. So these are the recent guidances. You know, I printed it out yesterday or the day. They're here. These are the latest guidance, all right, on cholesterol and whatever. Okay, this is the recent. When I say recent, it's dated August 2022. It's all in there, all right. So 80 milligrams is a good dose if you've got secondary disease. If it's just primary, it's 20 or 40. Yep. Yep. Another one, Harish Bhai, is I've tried keto diet for 1 month and lost 1 stone, but it was very hard. What's your advice? My advice is fatty diets. Like some people do 1 meal a day. Some people have 3-3-3. Some people have 2 and 5. You know, they're okay. All right. I mean, there's a man who did a keto diet having McDonald's in America for a whole month. He lost weight, but his cholesterol was sky high. And it's very hard. So you can do it. I mean, you know, what I'm saying is that if you have a sensible breakfast, a sensible lunch, and a sensible supper, you can get away with it. I mean, but if you want to try it for a few weeks. You know, that's very low carbohydrate diet, very high protein diet, but you can't sustain it. It has damage. It can damage other parts of the body with the cholesterol. Okay. Are there any cholesterol reducing foods? Good question. If you go to Morrison's or Tesco, they'll say this is what they call like butter type thing. Do you know what? You've got to have gallons of that stuff to reduce anything. There isn't a specific food I can say to you that'll reduce your cholesterol. What they will say, because they get told off by the Advertising Standards Committee, as part of a calorie controlled diet. It's as part. So it's one part of it. So if you have full fat Anchor butter, then if you have low fat butter, it's okay. All right. But on its own, it's not going to do anything to your cholesterol. Okay. Is Jowar Bajra Rotla and oat flour rotis better than wheat chapatis? Yeah, they are. But again, it's the volume. All right. I mean, wheat flour are quite filling. And, you know, those seeds, jeera and all that, bajra and all that, it's good, but they're quite filling. I mean, so, you know, if you have 2 or 3, you negate the benefits of the positivity of the fiber. Okay. What can you do if lipoprotein is high? Really good question. If your lipoprotein is high, you need to be, first of all, under a specialist. All right. Now, depending which area you live, like if you live in London, I don't send anyone with high lipoproteins, you know, if I suspect it because they've had a heart attack at a young age. I send them to either St. Mary's Hospital in Paddington, to Harefield Hospital, or to Royal Free Hospital, because that's the best specialists, or University College.
Okay, if the lipoprotein is high, you really need to be under a specialist, and they may give you a drug called rosuvastatin, or azitamib or something, but you can't reduce it by diet or anything else. It's a really, really difficult area, and you need to be under a super specialist for that, not under a GP. And I don't know if I can even do the test for lipoprotein. The only reason I know about it is when people have a heart attack at a young age, the hospital does that test, all right, and then they monitor it. That even an ordinary cardiologist won't be doing those tests. You need to be under a lipid clinic, fat clinic, hypercholesterolemia clinic. And those are the three main ones in Northwest London and North London. I guess there are other ones around the country as well. Yeah. I'm not saying Manchester hasn't got it, Liverpool hasn't got it. They all have it. But in London, where I work, my people go to either St. Mary's in Paddington, Harefield Hospital, or to Royal Free. I mean, there are many in South London at King's College and places, but it's not my area of practice. But if you practice in Manchester, if you live in Manchester, Bristol, York, they have their own specialist. But you want to go to the lipid specialist, fat specialist. Okay. I have diabetic macular edema and have 4 weekly eye injections and also take metformin. What else can I do to help myself? Right. It's not muscular, it's macular edema. Macular edema, sorry. Yeah. So this is your eyeball, okay? And here are the cells in the eyeball, all right? And your lens is here. So you can see through that as we see. Yeah? I don't know if you can see that properly. So there's your eyeball. So in macular edema, let me just turn it that way. In macular edema, here, there's a bit of fluid collection, okay? So how do you get rid of it? So one way of getting rid of it is they do laser. You can have 50 laser, okay? And they can block that fluid. Because if that fluid keeps increasing, and if it goes into the sensitive part of the area where you can see where your eyesight is, around the macula, you can lose your sight. So first of all, if it's not too close to the macula, they do laser treatment. And, you just sit there and they go, and, can have 40 shots in 2 minutes of laser. And that sticks and reduces the sugar. Now, if that doesn't work, and if it's near the macula, they give something called Eylea injection once a month. And you have to keep having those. And it will eventually shrink it. So once a month, you have the injections, and every 3 or 4 months, you have a OCT, ocular CT scan. And that checks it. And the the water level should go down slowly. Until they go down, you carry on with have an Eylea injection. Now, Eylea injections are not given because the doctor wants to give it to you. They're £800 an injection. One injection is £800. But when it starts to work, it saves your eyesight. So, if the consultant ophthalmologist recommends Eylea injection, it's because he thinks your eyes are going to be at risk. It doesn't hurt, all right? It doesn't hurt. You have the injection, you see a bit of a blur, and that's it. All right? I mean, people think injection in the eye. In fact, the doctors don't even do it. All right, they just have specialist nurses who do it now in the eye clinic. But they have to have it. It's a very expensive injection. All right, £800 an injection. So, and you have to have it once a month. Okay, very good. So this is the last question for today for everybody. So thank you for all your questions, but we'll make this one the last one. Yeah. I have diabetes blood test every 3 months, and my results around 7% every time. I have been prescribed 2,000 milligrams of Staccato daily. Is that dosage correct or too high? Right. So first of all, 7.5%. It's old-fashioned. I don't know where he got it or she got it. What is it in hemoglobin A1C? It should be about 52, 53. Can you ask them, whose question is it? So this is Bharat Bhai. Would you mind coming off mute and ask the question? Hello, Bharat Bhai. Right. 7.5%. That sort of recording went 20 years ago. So if the GP is using that, I think he's completely out of date.
all Yeah, right? this is 7, it says 7% every time. That's what's written on the chat. Yeah, it's the thing is, right, so that's, if you transfer that to the modern language, it's about 52 to 55. So that's not a bad control, all right? Now, Staccato is metformin, but slow release might be, all right? Now, it's usually 1 gram twice a day, Staccato, and that's 2,000. That's a good dose. Yeah, that's a good dose. All right. 1, it'll prevent heart disease, and number 2, it'll control the sugar. 7.5 is not bad. I'm just trying to work it out what 48 is. I think 48 is 6.5, which is at the time of diagnosis, because I haven't used 7% since probably about 1991. So it's really an outdated measurement. It should be the hemoglobin A1C. Okay, brilliant. Well, Harish bhai, thank you so much. This has been such an informative session. I hope everybody has found it useful. I know with the number of questions, but then interest like us here, and I think very good webinar. So I mean, we record કર્યું છે. નામાં SBI UK ના website ઉપર મૂકશું અમે within the next couple of weeks. તમને પાછું સાંભળવું હોય કે કોઈને webinar બતાવવું હોય તો તમે website ઉપર મળશે તમને. So Harish bhai, again, Krishna, thank you. And everybody, thank you for joining the call today. My pleasure. Thank you very much. Very helpful. Thank you, bye. Thank you. Jai Shri Krishna. Thank you. Very good Thank you very information. much. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Thank you, everybody. Thank you. Thank Harish you. bhai. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Thank you. Very response. Bye-bye. Informative.